Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Let me introduce myself. My name is Siti Julaiha. I am from class management 4. Today I'd like to present about part of speech. As you can see, part of speech dilansir dari Learn English, part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat dalam sebuah bahasa. Jenis part of speech. Part of speech memiliki 8 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada noun, pronoun, verb, adverb, adjective, proposition, conjunction, dan interjection. Number 1, noun atau kata benda. Noun atau kata benda digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke berbagai jenis seperti countable, uncountable, common, proper, concrete, abstract, dan collective noun. Jenis noun dan contohnya. Number 1, countable atau dapat dihitung, contohnya book, elephant, train. Number 2, uncountable atau tidak dapat dihitung, contohnya love and happiness. Number 3, common atau sesuatu yang umum, contohnya country, city, month. Number 4, proper atau sesuatu yang spesifik, contohnya Switzerland, Indonesia, January. Number 5, concrete atau sesuatu yang berwujud nyata, contohnya bag, cake, building. Number 6, abstract atau menyatakan ide konsep, keadaan, dan hal abstrak lainnya, contohnya prinsip, time, imagination. Number 7, collective atau merujuk ke sekelompok orang, hewan, atau benda, contohnya deer, family, dan government. The example number 1, I read a book yesterday. Number 2, there is a boss in company. Number 3, he studied in University of Indonesia. Number 2, pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Terdapat 8 jenis pronoun, yaitu personal, demonstratif, interrogatif, indefinitive, possessive, reciprocal, relative, reflexive, and intensive pronoun. Jenis pronoun dan contohnya. Number 1, personal, I, we, he, she. Number 2, interrogative, who is what, whom was. Number 3, indefinitive, nothing, someone, anywhere, everybody. Number 4, possessive, mine, yours, hers, his. Number 5, reciprocal, each other, one another. Number 6, relative, which, whom, was. Number 7, reflexive, myself, yourself, ourselves, themselves. Number 8, intensive, himself, herself, ourselves, themselves. The example number 1, it is my bicycle, so it is mine. Number 2, it is your paper, so it's yours. Number 3, because I know that he likes traveling, I asked him to come along. Number 3, verb atau kata kerja. Verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Verb dapat dibagi ke dalam beberapa jenis seperti action verb dan linking verb. Jenis verb dan contohnya. Number 1, action verb transitive menunjukkan tindakan kepemilikan dan dilanjutkan dengan direct object. Contoh, have, give, write, eat. Number 2, action verb intransitive menunjukkan tindakan tidak diikuti dengan direct object. Contohnya arrive, rise, white. Number 3, linking verb penghubung subjek dan deskripsinya. Contoh, be, tasty, remain. The example number 1, my uncle just arrived from Jakarta. Number 2, my parents eat fried chicken. Number 3, I wish you be mature and responsible. Number 4, adverb atau kata keterangan. Sebagai kata keterangan, fungsi adverb adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Adverb juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti manner, degree, frequency, place, and time. Jenis adverb dan contohnya. Number 1, adverb of manner, well, softly, quickly. Number 2, adverb of degree, just, almost, so. Number 3, adverb of frequency, usually, always, rarely. Number 4, adverb of place, and above, below. Number 5, adverb of time, annually, daily, yesterday, week.
The example number 1. She quickly closed the door. Number 2. Let's get in and play inside. Number 3. I will visit them next week. Number 4. David usually eat breakfast before school. Number 5. They are almost 20. Number 5. Adjective atau kata sifat. Adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Contoh pretty, sad, faithful, beautiful, colorful. The example. Number 1. The sky is very pretty. Number 2. Roses have many thorns, but they are beautiful. Number 3. I like your painting because it's colorful. Number 6. Preposition atau kata depan. Fungsi preposition adalah untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Contoh, in, on, at, through, with, by, of. The example. Number 1. She is fond of book. Number 2. She likes study in the library. Number 3. Don't sleep in the sofa. Nomor 7. Conjunction atau kata hubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Terdapat 3 jenis conjunction, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Number 1. Coordinating conjunction menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, misalnya kata dengan kata. Contoh, for and not, but, or yet so. Number 2. Subordinating conjunction menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh, after science or talk. Number 3. Correlative conjunction atau kata hubung yang berpasangan. Contoh, not only but also, either, or. Example number 1. Arif is not only handsome but also cool. Number 2. He looked so gloomy after Dian left him. Number 3. Dinda and Rika will visit their grandmother next week. Number 8. Interjection atau kata seru. Jenis kata yang satu ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contoh, oops, wow, oh no, congrats, wow. The example. Number 1. Oh no, you made mistakes. Number 2. Congrats, you won the competition. Number 3. Wow, you look so beautiful in that outfit. I like it so much. That's all my presentation. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.